హాయ్. హలో. అందరూ నమస్కారం. So custom routing. Custom routing in ASP.NET Core MVC allows us to define our own URL routing pattern for our web application. So ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే డిఫాల్ట్ రౌట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఓన్ రౌటింగ్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మనం యూఆర్ఎల్ రౌటింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఎందుకు ఇస్తాము ఇవి యూఆర్ఎల్స్ అనేది కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్కి మ్యాప్ చేయడానికి. రైట్. So this can be useful when creating the SEO. That's like search engine optimization easily ఉంటుంది, right? And handling specific routing scenarios or creating a more organized and structured hierarchy. It's okay. So custom routing without default values in ASP.NET Core MVC application. Without default values. That means ASP.NET Core MVC allows configuring routing without default values for route parameters. That means controllers, actions, and route data. So ASP.NET Core MVC allows configuring routing without default values for route parameters. So route parameters కి ఇది యాక్చువల్గా ఏమి అలౌ చేసింది అంటే మనం ఈ రౌటింగ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంఈసీలో మనకున్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే రౌటింగ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తాను ఎలా వితౌట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ రౌట్ పారామీటర్స్. సో రౌట్ పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనేది లేకుండా కూడా మనం రౌటింగ్ అనేది మనం కాన్ఫిగర్ అనేది చేయొచ్చు. సో దిస్ అలౌస్ అస్ టు క్రియేట్ రౌట్స్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యూఆర్ఎల్ వాల్యూస్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీ డిటర్మైన్ ఆర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఇట్స్ లైక్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే it allows us to create routes that depends only on the URL value. So URL నుంచి పంపించే వాల్యూస్ మీద ఇది మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో వితౌట్ ఎనీ ప్రీ డిఫైన్ ఆర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ లేకుండా మనం రౌటింగ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాము అంటే అది ముందుగా డిఫైన్ చేయటం కానీ లేదంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కానీ అవసరం లేదు దానికి. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ యూఆర్ఎల్లో మనం ప్రొవైడ్ చేసే వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, రైట్? దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రౌటింగ్ అనేది. క్లియర్. సో ఇఫ్ రౌట్ పారామీటర్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ from the URL, it will be treating as missing. రౌట్ పారామీటర్ అనేది కనుక ఆబ్సెంట్ అయితే URL నుంచి దెన్ అది మిస్ అయినట్లు క్లిక్ చేస్తుంది. సపోజ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ యువర్ ఓన్ కస్టమ్ రౌట్ వితౌట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ నీడ్ టు మోడిఫై ద మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ విత్ ఇన్ ద మ్యాప్. లైక్ ఎప్పుడైతే మనం మన ఓన్ కస్టమ్ రౌట్ అనేది డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో వితౌట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, అప్పుడు మనం మ్యాప్ కంట్రోల్ రౌట్ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ మనం మోడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. Right? So we have removed the default values as well as optional parameter from the patterns like controller and actions. So you can give any name to your route. So ila name just custom route. సో నార్మల్గా మనకి డిఫాల్ట్ రౌట్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి డిఫాల్ట్ అని. సో ఇక్కడ చూడండి మనం సో మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్ని మనం ఇక్కడ మోడిఫై చేస్తాం. ఎలా కస్టమ్ రౌట్ అని ఇచ్చాను, రైట్? అండ్ ప్యాటర్న్ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్. కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి యూఆర్ఎల్స్ చూడండి. సో కస్టమర్ రౌట్లో నేను నేమ్ అనేది చేంజ్ చేశాను, రైట్? మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఇచ్చాను, కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్. కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్. సో సపోజ్ కంట్రోలర్ అండ్ డీటెయిల్స్ అనేది యాక్షన్, అలానే స్టూడెంట్ అనేది కంట్రోలర్, ఇండెక్స్ అనేది యాక్షన్. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దిస్ సినారియో ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ రౌట్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ అండ్ ఐడి. సో ఇది కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ అండ్ ఐడి అండ్ సేమ్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ అండ్ ఐడి. Clear. And same. So if you want to restrict the ID parameter value to be an integer only, then you need to use the concept called routing. So ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం మనం దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. సో కాన్సెప్ట్ మనకి రౌట్ కాన్స్టెంట్స్ మనకు తెలిసిన దాని రౌట్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వైల్ డిఫైనింగ్ ద రౌట్ explicitly, we need to tell that this parameter is going to accept only integer or boolean or any particular data type value. So we want to restrict the ID parameter to accept only integers. So only integers మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకున్నాను ఇక్కడ. సో రౌట్ కన్స్ట్రెంట్, సో యాక్సెప్టింగ్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్ మిడిల్ వేర్ ని మనం మాడిఫై చేసాం. ఎలా హింట్ జస్ట్
ఐడి. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి int or int minimum. సో restricts the parameter to integer values within the specific range. సపోజ్ ఇక్కడ ఐడి ఇలా int అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ int దగ్గర int or int minimum or maximum అని ఇచ్చామనుకోండి. సో ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది రేంజ్ లో మాత్రమే వాల్యూస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అలాగే లాంగ్ డబుల్ ఫ్లోర్ డెసిమల్ దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఫర్ ది అదర్ మెమరీ. సో GID like restricts the parameter to valid globally unique identifier format, right? And boolean restricts the parameter to true or false. Next one alpha numeric regular expression pattern. So constraints based on regular expression. Next length minimum and maximum. ఈ వాల్యూ లోపల మనకి లెంత్ అనేది మనకి రిస్ట్రిక్షన్ అనేది చేస్తుంది. సో ఇలా మనం రౌట్ కన్స్ట్రెయింట్ యూస్ చేసి మనం ఈ కస్టమ్ రౌటింగ్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. అండ్ హౌ టు మేక్ రౌట్ పారామీటర్స్ ఆప్షనల్ ఇన్ ASP.NET MVC. రైట్. సో మాడిఫై చేద్దాం. సో ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఇంట్ ఐడి ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో క్వశ్చన్ మార్క్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆప్షనల్ అని వస్తుంది. క్లియర్. సో ఇండెక్స్ కంట్రోలర్ నేమ్ యాక్షన్ పారామీటర్. సో ఇది ఆప్షనల్ ఇస్తే తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు. క్లియర్. అండ్ హౌ టు ప్రొవైడ్ డిఫాల్ట్ రౌట్ వాల్యూస్. సో డిఫాల్ట్ రౌట్, సో ఇది డిఫాల్ట్ రౌట్ లో మనకి వచ్చింది మనకి లైక్ ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇండెక్స్. సో ఐడి ఇది ఆప్షనల్ వాల్యూస్, రైట్. సో హోమ్ కంట్రోలర్ ఇండెక్స్ ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కాబట్టి జస్ట్ మనకి URL లోడ్ అయినా కానీ ఇది లైక్ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ చేసినా కానీ ఇదే వస్తుంది. ఆర్ లైక్ హోమ్ కంట్రోల్ కొట్టినా కానీ మనకి ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్యాటర్న్ మనకి లోడ్ అవుతుంది. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి చూడండి ఇక్కడ route parameter like specifying default parameter values for route parameter. So default parameter values మన route నుంచి ఇస్తాం. సో ఎలా ఫస్ట్ నేమ్ కస్టమ్ route, సో pattern controller action ID, so it's optional. And next one default, so default home controller and index దీనిలో కనుక రైట్. సే డిఫాల్ట్ parameter రౌట్ పారామీటర్స్ లో ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూ. క్లియర్. సో ఇది కస్టమ్ రౌటింగ్. క్లియర్. అర్థమైంది అనుకుంటా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.